A shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Ich frage mich, seit das erste Mal von dem Fall gesprochen wurde in der Karriere eines Ermittlers, der ihn nie loslässt, mit dem er identifiziert wird. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Amimorphium ist. Aber ich weiß es nicht. Ja, damit willkommen zurück zu Eleanor. Gestern keine Folge, weil ich hatte keine Zeit. Und so. Nicht, dass es irgendwen interessiert. Ich meine, wenn es da ist, ist ja scheißegal. Und ich würde gerne raus. Das war der falsche Ausgang. Ich will immer seitlich rausgehen. Ich vergesse, dass wir jetzt hinten. Das Auto hinten steht. Na, schauen wir mal, ob wir das Zeug mit dem Amimorphium lösen. Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Na dann, zeigt mal her, Freunde. Homicide guys are already inside. Fucking homicide guys. Fuck them. Bukowski. Phelps. Back again. Natürlich. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bowe. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look Das war around? witzig. Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Du schmieriger Bastard. Schauen wir doch mal, wen sie erwischt hat. Pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Ja, doch. Ja, mit Untersuchen ist da nicht viel. Ja, das ist wichtig. Zigaretten. Oh, wichtig. Wichtig. Schau mal. Ja, das. Ja, diese Zigarettenschachtel wird den Fall. Nein, noch nicht. Und diese Zigarette. Wie sie den Fall lösen wird. Okay, jetzt aber ernsthaft. Hier haben wir ganz viel Zeug. Wo ist das? Ja, verarsch mich nicht. Wo ist denn... Kommt dieses Morphin auf die Bühne irgendwo? Oh ja, diese Streichhölzer lösen den Fall. Ich zieh es durch, mir scheißegal. So, was haben wir hier? Ein Koffer. Well maintained. Custom case. Someone cared for this instrument. Ja, ich glaube nicht, dass es damit... Aber vielleicht die Trompete, ne? Wer weiß. What's that click? Warte, was? Da was geklickt? Was? Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. Na dann, Blue Room Ticket. We should follow up on the musician angle. Okay. Das ist interessant. Kept his stash close at hand. Nur die beiden? Okay.
Schon mal eine Spur. Ganz ehrlich, solche Koffer mit Geheimfächern liebe ich. Geil. Bittelston. Was ging bei dir so? Scheint nicht so viel. Ach, falsch. Richtig klicken muss man können. Nein. Bevor ich wieder irgendwas übersehe und dann 10 Minuten verwirrt bin, ich weiß, was ich machen soll. Bin ich lieber ein bisschen gründlicher. Ja. Das kennen wir schon. We have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Ist das der Trittbrettfahrer vom Trittbrettfahrer? Ah, hier ist nix. Hier fehlen 2 Gewehre. Wurde hiermit geschossen vielleicht? Ja. These look brand new. Never fired. Haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? A dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Ja, das klingt ganz vernünftig. Gibt es hier noch mehr, außer mit der Dings zu reden? Ich sehe gerade nichts. Ne, na gut. Dann reden wir mal. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Ja, ist das überraschend? Ich glaube nicht. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Well, you must have some thoughts. We get all types in here, officer. Okay, ich hätte anzweifeln müssen. Fuck. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Immer nicht, 0 von 2. Ich da bei dem ersten, ich meine, angenommen, sie hätte gelogen, dann hatte sie heute keinen freien Tag. Also dann, ich meine, ihr Argument hat irgendwie Sinn gemacht, aber ich wusste nicht, ob ich es mir direkt mit ihr verscherzen will. Ich weiß eigentlich schon weiter. Back to the station. We need to speak to someone on the robbery. Ich möchte erstmal, hallo, hier sind noch Leichen vielleicht. Chill? Vielleicht? Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. In der Hand irgendwas? Na. An der Hand. Gesicht? Das bleibt das Einzige, was bleibt, aber. Vielleicht, ich meine, vielleicht gibt es ja nie noch keine Spuren. Nee. Aber das ist eben nur eine Leiche, ne? Ohne interessante Hinweise. They didn't even try to crack the safe. Ja, wenn sonst nichts mehr ist. Captain wants this one cleared up quick. Let me know how it goes with the dope. Dann wollen wir mal telefonieren. I got friends
Es ist kein Telefon. Wo ist ein Telefon hier? Hin. Okay, ich habe im Club alles gemacht. Das ist ja schön. Dann gehen wir wahrscheinlich mal aufs Revier. Can you drive to this one? Ja, fahre ich mal nach Hause. Ja, schön erstmal die Kamera ins Auto geklippt. Geil. So macht das Spaß. Ich meine, ich muss ja nicht anrufen, wenn ich direkt am Schalter vorne nachfragen kann. Was auf dem Boot da genau gestohlen wurde und so. That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Dann folgen wir ihm mal. Was habt ihr herausgefunden oder ausgefressen? Oder was hat sie überhaupt mit diesen Journalisten? Warum interessiert mich das? Ich meine, ich erfahre, dass hier irgendwas mit Korruption läuft. Das hätte ich ja nicht gedacht. Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Können wir einen Namen an Dinge sind. Jetzt schauen. Ja, weiß, ob ich diesen Namen hier kenne. Ey. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Ach so, ja, ja. This is the crate we recovered. 500,000 cigarettes loose on the streets of LA. Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Siehst du, so funktioniert Arbeit unter Kollegen. Also das war doch jetzt schön. Das ist doch geil. Also was wollen wir jetzt machen? Blue Room, ja. Da wäre irgendwas mit... Ja, ich weiß. Nicht schneller. Ich will zum Blue Room, weil ich kann. Und ich übrigens verpissen. You can drive. Where are we going? Schau mal hier hin und schauen, was es bringt. Dieses verflixte Mimo. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub.
I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Ich will Erdnussplätzchen. Ist mir gerade eingefallen. Ich werde noch wenn diese Folge rendert, kaufe ich mir Erdnussplätzchen. Ich fand das für den Moment relevant. Please don't hate. So Leute, jetzt ist der Boss im Game. Oder? Hier, pass auf. Mister, a man like you always loses a battle of wits because you're unarmed. Help me out. Have a word with Elsa. And keep your mind on the job, huh? Okay. El Policía. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow. Or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries, Untersturmfuhrer? Untersturmfuhrer. Times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Premium Deutsch Will you sit down? in this game. Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Was war die Aussage? Welche Aussage kann ich denn jetzt der Wahrheit, der Lüge bezichtigen? Ja, keine Ahnung. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Das war doch mal was. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Ja, das ist falsch. Die Frage ist nur... Achso, ja, dann ist es eine Lüge. I don't believe you. You knew these men. And how would you like to prove that, detective? Also wenn es das nicht ist, dann fuck off. You're Ach, asking your leck guests. mich am Arsch. Das war der perfekte Asking Beweis. wrong questions of the wrong people. Boys, Dumme Fotze. take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words, and very noble. But words are just words, Colfax. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day, you'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Ich weiß nicht genau, was wir untersuchen wollen, aber gerne. Ich meine, also Licht mit dem Stadt.
Was könnten wir für einen Verdacht gegen sie haben? Dass sie sich privat mit Mickey Cohen trifft? Keine Ahnung, was weiß ich. Wir werden schon einen Grund dafür haben. Ich könnte euch jetzt festnehmen, weil es war rot. Jetzt ist grün. Ihr Freund, ich bin legal gefahren, ja. Euch werde ich einbuchen. Ich sollte vielleicht nicht an die Zapfsäulen fahren. Ich sollte vielleicht... Kann ich den Zaun einfahren? Oh, natürlich nicht. Oh, wow, es ist schwul. Oh, wow. Oh, das ist ja unfassbar. Geil. Ich bin übrigens Polizist, also geh weg. Ich kann es mir leisten. Das war gerade eine schöne... Wow, das war ein schöner Renderfehler. Uiuiui. Hat er also auf einmal Löcher. Ja, das schon wieder. Das hat bestimmt mit den Einstellungen zu tun, die ich runtergeschraubt habe. Warum auch immer. Ja, sieht so aus, Renderdistanz. Ich habe das Gefühl, dass jetzt wo ich mit... Also ich mache mit OBS nicht mehr ein Fenster, sondern die Game-Aufnahme. Und ich habe das Gefühl, das läuft irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Na, Mrs. Lichtman. Wie der Amerikaner sagen würde. Der gemeine Amerikaner. Da war jemand im Auto gesessen, hat uns beobachtet, kann das sein? Naja, ich glaube schon. Ich vermute, es wird gleich knallen da drin und wir schreiten ein. Und Schüsse. Jetzt. Ah, doch nicht. Das ist ja lame, Alter. Warum haben wir sie erst beschattet und dann geklopft hier? Ja, ich wusste, er hat gewartet. Ja, was haben wir herausgefunden? Warum läuft es gerade als Film ab und weniger als Fall? LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3. If you'll follow me. I got a callback to that Universal. Was haben wir herausgefunden? Mann, das kann nicht einfach so eine mega Cutscene kommen, dann wissen wir nichts. Obwohl wir ja da waren, so gesehen. LAPD. We have some questions. Hi, Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. Would you like something to eat? He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Ja, das ist witzig. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Ja, warum nicht? Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Would you like something to eat? Ja, Ich glaube, selbst wenn, können wir jetzt nicht... Ja, bestimmt. Word is that Jack Dragna is closing you out.
You're gonna need friends, Mr. Cohen. Would you like something to eat? We need that morphine. Dragna? He's an old woman, all right? He's frightened to cross the road. Listen, I don't need your help, boy chick. Wir hätten I anzweifeln sollen. got plenty of friends at the LAPD already. Ja. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Also diese KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! I'm praying that those prints come through so I can nail that son of a bitch. Ja, also He ran the light on Olympic and they finally collared him on Temple. könnt die Musik bitte mal entspannen. Ja, so. Ich wollte gerade irgendwas sagen und wurde unterbrochen. Das war erstens nicht nett und zweitens nicht nett. Was wollte ich sagen? Fuck. Die Folge ist sowieso gleich vorbei. Also wer jetzt denkt, ja, kommt hier noch was? Nee. Ach. Achso, ja, wie diese Mission so vorgeht, passiert, das passt irgendwie nicht. Cutscenes, wo wir nichts erfahren, obwohl wir da waren, Cutscenes, wo wir nicht mehr da sind, aber trotzdem was erfahren. Das kommt so plötzlich, also. Warum? Ja, weiß ich nicht. Abgesehen davon ist hier ein Speicherpunkt und weil die Folge möglichst bald hoch muss, machen wir kurz Pause. Und das nächste Mal gehen wir zur Megaschießerei bei irgendeinem Bus oder so. Danke fürs dabei sein bei Noire und bis morgen im grauen Schatten von Los Angeles. Oder so. Mir ist gar nichts Besseres eingefallen.